Вот музяка в самом начале просто 20 из 10. Прям вот начинаешь игру и так. Тут. Здоров, привет. Давай, сюрприз. В смысле алкоголик? Чё не так? Отстань. Блять. Это очень старые игры. Я буду страдать. Я откуда знаю? Я первый раз играю, блять, в Deus Ex. Первый. Codename. Я могу менять только real name, codename не могу менять. Real name. CJ, блять. CJ Данте. Ой, я смешной. То есть JC Дентон, а CJ Данте. Блять, Electronics Onion Trade. Локпикинг надо. Блять. Ну ладно. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. If necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Better than kings.
Gods. Ох, бля. Вот это катсцена. Так, как сохраняться? Мне это важно всего. Есть квиксейв? Квиксейв, нампад плюс, нампад слэш. Ох, ё. Бля, надо яркость добавить. Нихуя не вижу, честно говоря. Видите, чтобы яркость менялась? Я тоже нет. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Блять, нихуя не видно. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but UNATCO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderley wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a GEP gun, or a mini crossbow. I like to pick them off from a distance. I'll take the rifle. This isn't a training exercise, JC. Your targets will be human beings. Keep that in mind. I don't give The a idea. fuck. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the North Dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Herman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Сколько? 6 патронов. Я думал 3000 патронов. Я такой... Augmentations. У меня есть только фонарик, инфолинк. Идентификатор. Weapon, блять, skills. Нихуя, блин. Пиздец я был. What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. Блять, нихуя непонятно. Можно я на тебя сяду? Охуеть. Это был хил. Причем очень странный хил. My orders are to stay here. Я понял. Блять, темно, сука. Хули так темно? У меня есть трэшкен. Привет, ВК, привет, Харят, да, вот. Бля, у меня нет ножа. Блять. О, блять, секундочку. Кроубар. На нахуй. О, локпик. Здорово. Welcome aboard, agent. Блять, сука, птицы. Ай, бля. Вода. Страшно. Хули так темно, блядь? Блять, в ОБС это лучше видно.
Куда мне нахуй идти? Ебать, я тоже хочу себе такую штуку домой. Прикиньте, соседи стучат, что мне громко, а выходит не такая хуйня. Вот они обосрутся. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Darts. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. Вот, чарджер. О! 10 миллиметров. Стоп. F и R это опускать, поднимать. А как перезаряжать? Ты враг. Я понял. If you want to make a covert approach, remember the Academy's stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. CZ Or if you это have to get your крутится. hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Бля, не, верни. Как прицеливаться? Эй, вот, Jump, crouch, X. Mouse, lookup, one, toggle, stay, reload. Семиколон, это что за буква? Toggle scope, left bracket. Ох, ебать. Вас заметили, да? Я понял. Здорово. Ауч. Нихуя не видно. Это игра 98-го года, хоряк, я тебе скажу больше. Это ж Дарт. Он должен был тебя усыпить. Или убить. Окей. Найс. Блять. Нихуя непонятно, вот честно. В вампирском маскараде я хотя бы еще чуть понимал, а сейчас, блядь, нихуя не видно, нихуя непонятно. Мультитул. Блять, если бы я хотя бы что-то видел. Я понимаю, что ночь это ночь. Скриншоты. Nothing. That's I guess we're safe. right there. Just take a look at him. Bad? He cut off his arm, replaced half his face. Herman, right? He's a good soldier. Killed 3 of our men. They'd have replaced his whole body if it would have improved performance. If that's how you judge a man, by performance, then eventually it's not about people, but upgrades, versions, functionality. А нож убивает или нет? I think we've got an intruder. Где второй? Сука. Я что-то упираюсь. Иди сюда.
Я по любому есть лут. Киркью дарт. Окей. Тонкралайзеры. Скорее всего, у меня будут когда-то глазные импланты. А я чё, дохну, типа? Ой, бля. У меня правая нога скоро откажет. Ну, блин. Я прошел Dishonored только на всех убить. Никогда не проходил на всех не убить. Почему не убивать, если можно убивать? Ой, бля. Стоп, это зеленое что-то. Это сой. Ой. Потому что F12 это включить свет. Мне похуй, что Steam хочет на F12 делать скриншот. Good thinking. You might be able to avoid some of the security by entering this way. Блять. Если бы я видел, куда я захожу, чтобы понять, какой security я авойдю. Блять, почему он свой? Где я на? Я сейчас начну крутить яркость на мониторе. Здорово. Я что, из него достаю этот же... Ну ладно. Блять, у меня свет кончился. Охуеть. Не, походу мне надо... взять один из этих крейтов в руки. Нихуя не вижу. Я допрыгну. А дальше что? Лестница. Где я, блядь? Блядь. А как зарядиться, а?
Можно я себя просто ёбну током? Нельзя. Я нихуяшеньки не вижу. Абсолютно. Блин, где там яркость монитора? У меня брайтнесс 100 стоит. А нет у меня батареи. Пеппер спрей ган, мультитул, лутпик, крузбоу, кробар. А у меня только квиксейв. Стоп, у меня ж было 3 птички. Или я был неправ. Кажись, я проебался. Это все, это ГГ. Сложно. Я уже не хочу на медиум. Your appointment to FEMA? Что? Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Почему у меня интерфейс старого сохранения? I don't understand. What are you doing? You're just kidding around, right? Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the... What a... You out there, Paul? There's one. Ладно, я выйду из игры. Окей. Your appointment to FEMA should... Heads up, Ну JC. почему тут Your так brother темно Paul is on все his way to равно? meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Welcome aboard, Agent. Paul, I thought you were... Welcome. All that... Remember... Never know when I might come up against some heavy... The Gep gun might be useful. They have a security bot on patrol near the statue. Great. What's the first... I'm going to get... I'll see how it... You're pro... What am I... Я понимаю, что темно, но все равно.
Для первой миссии это слишком темно. Ну, то есть фонарик нихуя не светит. А я нихуя не понимаю, куда идти. Ох, бля. Everywhere, JC. Your orders are to shoot on site. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. If you want to make a covert approach, remember the Academy stealth rules. Stand in their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Это стелс. Сюда, бля. Но это их отвлечет. Они не будут думать обо мне. Батон? Охуеть, мне в самом начале его не дать не могли. Так. Крowbar пусть будет. Аптечку назад. Найф назад. Рокетган пока не нужен, надеюсь. Бинокль тоже не нужен. Эту хуйню. Сигареты. Кэндибар. Чарджер. Ладно. Харяка, ты начинаешь меня понимать, блять, у меня торс поёбанный. Мне надо найти опять те коробки с говном. Куда летят вертолеты? Что это? Стоп, он зеленый. Он не должен быть. Здравствуйте. Ты что, свои? Не знаю я пока ваших паролей. Блять. Верните мне мою фрименскую пушку. Тут есть карта? Images.
Систем логин, same as old логин. Садком, юнаткоп, нижнее подчеркивание 001. Садком, юнатком, нижнее подчеркивание 001. Еее! Ебать я хакер, блядь, нахуй. Ебать лампа светит. Здорово, ебать, пацаны. В Vampires Masquerade там тоже надо писать. EMP Grenade. Так, тут больше нихуя нет. Жизнь нет. В нормальной игре я считаю, что взлом должен писаться руками. Everything was clear an hour ago. Then, boom. Я понял. То есть тут были враги, а тут были свои. Заебись. Охуенно. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here. Так, turret and cameras, statue ruins, nasty defense, but simply welcome. Ай да похуй пока что. The NSF put a commercial-grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route, or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small arms. Изи. Это что? Флеер. Окей. Я вас понял. Здорово. Бутылка. Здесь в следующей локации. Мне еще так отхилить надо. Много. В смысле вода закончилась? Вы охуели? Блять. Как? Я же умею там компьютерами пользоваться. Что? Мы спиздили деньги. Надеюсь, мне наверх. I think Gunther is being held behind this laser-triggered alarm. If you don't want to set off the alarm, you can either hack the control panel in the doorway or find a way around. My blueprint of the statue shows a few air shafts.
меня где-то был мультитул. Правильно же? Или я его не поднял? Мультитул. Не, у меня нет мультитула. Окей. Крowbar. А где тут компьютер, куда можно ввести вот эти вот данные? А можно сделать по-старому? Нельзя. В смысле? Как ты меня заметил? Ох, здорово, пацаны. Вижу, вы мои поклонники, да? Он был за спиной, но я ж спалился выстрелом. Правильно? Черт, я не должен дать им сигналку включить. Все хорошо, все тихо, спокойно. Правильно? Правильно. Блять. Ну уходи. Пообщаемся. Спасибо за сотрудничество. Курва. Где еще один мужик? Я не могу понять. Который в итоге на меня вышел.
Он наверху. Сколько же у меня скриншотов будет? Who was that? I didn't see a uniform. И не увидишь больше. Fascist. А у меня фонарик есть, надо двигаться. Потому что на улице нихуяшеньки не видно. I think we got cops. Take him out. На чем я подорвался еще раз? А как мимо нее пройти? Газ не может вечно быть тут. Did they find the shipment? Thought I saw someone. A guy in a coat. I guess it's nothing. Forget it. I was hearing things. They found us. От кровотечения умер или от чего? Quiet. I think we got paid. Не могу понять, от чего я дух. И что? Люди без ноги живут. Причем это еще и будущее. Я аптеку только что заюзал. Is someone there? Take him out. Давай. Good. You're nearing the command center. Agent Herman remains in captivity on the ground floor, but we can probably get him out. Keep moving. Some news, JC. The NSF targeted a shipment of the plague vaccine Ambrosia. We can't locate it. See if the leader will surrender when you reach the command post. Would you like to interrogate him?
Это хреново, хоря. Easy. We want you to take this one alive and conscious. Find out what you can about the shipment, then turn him over to one of the troopers. Don't shoot. I surrender. So you think you know better than FEMA what to do with this month's ambrosia shipment? You're too late. It's on its way back to the people, and you can't do a damn thing about it. Tell me about the shipment, and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Ask away. We already won this round. Where are you taking it? We're just giving ordinary people the same chance to survive as the bureaucrats in Washington. You'll have to unload in New York because the choppers would spot you at sea. I think the government made the plague on purpose to get rid of the population growth. Well done. I will pass on your orders. Just answer the question. Don't believe me? It's all in the numbers. For 100 years, there's been a conspiracy of plutocrats against ordinary people. You have a single fact to back that up. Number one, in 1945, corporations paid 50% of federal taxes. Now they pay about 5%. Number two, in 1900, 90% of Americans were self-employed. Now it's about 2%. So? It's called consolidation. Strengthen governments and corporations, weaken individuals. With taxes, this can be done imperceptibly over time. Пиздец. The chief finally let us loose. We were right behind you and cut through them like a hot knife through butter. Отлично. Я могу I'll take it from here. отступить? О, еда и сигарет. Жизнь волос. You found the body. Ну окей. Мне эта бади не нужна. Время попылесосить уровни. Окей, я все равно вышел отсюда. Похоже. Можно мне в следующий раз какое-то задание днем? Я буду весьма благодарен. Блять, я все равно на крыше. A shame, isn't it? The French terrorist group Silhouette claims that France was wrong to give the US the statue. We think they planned the bombing. Что мне делать надо? Я же закончил, нет? Report to headquarters on the west side of the island. А где я? Я потерялась. О, медкит. О, тут все свои. They sent us in to pick up the pieces. We've already searched the bodies and delivered the enemy munitions. А тут что было? Gunther slipped out on his own. Report back to base. Еще один батон. У меня 2 батона.
О, fire extinguisher. Soy food. А чё, отсюда пить нельзя, типа? Из раковины не пью. Охуеть. Ты, хоряк, проходил, что ли, это первый Deus Ex? Крыса. Вино. Ебать, в наших играх теперь такого нет. Смотреть на себя в зеркало. Эх, потеряли мы это. Don't worry about the bodies. We'll handle it. Где этих экводерсы сейчас? Там, где с самого начала или... Мужик, мне с тобой говорить надо? Или нет? Looks like we ran him off. Да-да. All quiet down here. Робот, скажи, с кем мне попиздеть надо. Мне говорили что-то про Вест. Вест это в этой стороне. We've got the island secured. How did things look in the statue? The leader surrendered. So they were after Ambrosia. A month's supply for the East Coast. We think they've taken it back to the city. I didn't know UNATCO handled the Ambrosia distribution. Manderley will brief us shortly. UNATCO makes sure the limited supply of vaccine gets to government agencies and key industries. It's good to finally see some action. Yeah, well, pace yourself. You killed a lot of people tonight. I'll handle things out here. You better get to Manderley's office on level 2 and report for duty. Yay. Good shooting, sir. Heard you wiped out the whole pack. Welcome to UNATCO. Бля, трофеи. Слышь? Нахуй. Check in with Manderley on level 2. United Nations Anti-Terrorist Coalition. Можно мне ногу водой чинить? Спасибо. Да подумаешь, всю воду выпил, не Retinal кашляй. scanner can read blood vessel patterns right through your sunglasses. Здорово. Remember that Mr. Manderley wants to see you. Level 2. His secretary, Janice Reed, has your login and password. It's locked. Левел 2.
Женщина. Здравствуйте. Good work out there, Mr. Denton. Mr. Manderley said you handled yourself nicely. Welcome to UNATCO HQ. Our little family keeps getting bigger. Is Mr. Manderley available? Yes, go right in. By the way, your computer account is ready. Log in JCD, password Bionic Man. Bionic Man. Wow. Говно твои вазы. Reporting for duty, sir. The man himself. Splendid. Do you accept my apologies about the situation topside? A refreshing change from the academy, sir. Don't despise training, my boy. Even you would be worthless without the shaping touch of drills and studies. So the NSF took a shipment of the ambrosia Музыка vaccine? охуенная. Give me a chopper and a pilot and I'll handle it. I'm sure you could. Yes, indeed. But we're having your brother head up the recovery team. You'll work with Agent Ana Navarra. Why don't we meet when you've seen Jaime for a medical checkup and received your equipment from Sam Carter? You'll be briefed at that time. Yes, sir. Но знаете, что это не то, что я хочу делать сегодня, серьезно. The Med Center and Armory are on level 3. Я сейчас побегаю, а потом... Блять, я хочу покекать сегодня. Я не хочу вот это вот серьезно думать, что-то делать. Пиздец. Нет. Сегодня у меня такой прекрасный выходной день. Блять. We finally got to cap some rebels, eh, Denton? А где третий уровень? Это наверх. Я вот тоже думаю, да пройти джедаев, а потом назначить время на Сириус Сэма. Я реально хочу Сириус Сэма. Я чувствую, что эта игра очень много у меня заберет. Блять. Я видел такие в порнухе эти. Medical. I need healing. А кто меня может подлатать? Ну типа так серьезно. Мужик, Hey, JC. You look like the real thing. They actually let you operate on people? Just fixed Gunther's knee, in fact. A sticky actuator. So far, I feel more like a mechanic than a doctor. I'm impressed. They actually let you point a gun at people. We'll have to catch up later. I've got to leave for New York right away. Could you send Manderley whatever it is he wants? No problem. Listen, JC. About your augmentations. You know they're preparing to roll out the technology worldwide, right? As long as I don't turn green and grow a pair of antennas, as I understand it. Yeah, well, the design's pretty modular, which means you'll soon have access to upgrades from standard augmentation canisters. Great. Have anything for me? Not yet. But remember, if you find one of these canisters, that you need a medbot for installation. Yeah, well. I'll do that. It's about time they... Have you met your partner yet? Haven't run into... A real piece... А этот доктор может меня починить? Слышь? One more thing before I go, since you've been... Is there a way to... Yeah, or... These might... You're clear. Regarding... No big deal. Careful. Чё, не нравится? Похильте меня, блядь. Дроид, потыкай меня шприцами. Все похилил. Ух. Чувствую теперь себя как человек.
Throwing knives? Computer ops. You're getting warm. You're red hot. Looks like you found me. Где? Здорово. Like leading a mouse to cheese. This thing is starting to give me a headache. Don't worry, we shut it down when you go off duty. I guess I'll get used to it. I'm Alex Jacobson, communications engineer. I suppose you already know who I am. Getting there. You're certainly quicker on the uptake than your brother Paul ever was. Thanks. Обычный задрот инженер. Так. А мне надо было куда? В арморе. Правильно? А где армори? I don't like getting shot at. Not one bit. Подъем на второй уровень. How unprofessional. Здорово. Еее. Да, еще пачка сигарет валяется. Thank God my shift is almost over. Сэм Картер. А, вот где ты. At ease, Agent Denton. General Carter, I read about the Merced operation in school. This is a great honor. I'm not a general anymore. Just call me Carter. I can't believe what the NSF did to your family. Enough of that, soldier. We each have our troubles. I lost my children, but you've had to grow up without your parents. Which requires more courage? I don't think it matters. My parents died in a car accident. That's different. I said that's enough. You have your own op and time is short. How about I issue you a stealth pistol? That sounds fine. Thank you, sir. What else do you think you'll need? A smart lockpick is always handy. That's right. Infiltrate and evade. Engage only on your own terms. Now move out. Manderley's waiting. А можно мне где-то зарядить эти хуйни? Слышь, мужик, у тебя батарейки есть? Блядь. Way to go, sir. Ебать. Gunther should have followed orders. Да, блядь, I can't wait to get to New York and finish the job. Короче, это узнаем в следующий раз. Я сегодня не в настроении тыкать на все говно.